तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Делай. So we will continue our study of acid sulfuricum. Мы продолжаем изучение сульфурикум ацидум. So when we see the patient of this sulfuric acid one, he appears very pale, weakly, and always looks as a patient. Когда мы смотрим на человека, к которому подходит сульфурик ацид, мы видим очень уставшего такого слабого человека. And his face The expression of his face is always sickly. He appears that he is suffering from chronic disease since many years when we see him. Which is sticky? Sickly. Он очень болезненный, и он выглядит как человек, который был болен в течение многих-многих лет. So, yesterday we have discussed about aphthous ulcers, no? Aphthous ulcers. Вчера мы говорили о том, что у него будут язвы. The mucous membrane is very sensitive. И они очень чувствительны к прикосновению. Very much prone to get ulcers. У него вообще сильная предрасположенность к образованию язвочек. So it is most commonly used in the aphthous ulcers which occur in infants. И мы используем этот препарат очень широко для детей, у которых часто образуются язвочки во рту. Афты. And also in women who are nursing. А также для женщин, кормящих, мы используем это. So the ulcer is always progressive. А эти язвы все время они развиваются, увеличиваются. And the discharge is thin, bloody and offensive. И из них выделяется жидкость такая жидкая, то есть и выделения жидкие, зловонные и с кровью, кровянистые. So the mucous membrane is always inflamed. Mucous membrane is always what? Inflammation. Слизистые всегда воспалены. So in cases of diphtheria, в случаях дифтерии мы можем использовать этот препарат. The mucous membrane is filled with these aphthous ulcers, and there will be yellowish or whitish exudate from that swollen part. При дифтерии будут язвы, из них будет сочиться желтоватая жидкость, и будет отек from the swollen part. What? Around it will be yellowish color and also swelling, yes? Да, язвочки будут окружены таким желтоватым ореолом, и будут отечные. The whole throat appears to be inflamed.
Горло кажется очень воспаленным. There will Предикселин be swell, на горле. swelling of tongue, swelling of palate, Язвочки будут также на небе. И отечность будет также на небе. the uvula is also edematous. И отечный будет также язычок. Вот этот, который свисает. Язычок, ага. The patient of sulfuric acid craves for brandy and fruit. И этому человеку будет очень хотеться. He will crave for brandy. Ага. And fruits. Ага. Ему будет хотеться бренди и фруктов. Ну, будет хотеться алкоголя и фруктов. Да. So there is craving for this brandy. We can see in anacardium, noctomica, sulfur. Can you repeat this? This craving for brandy we can also see in noctomica. Это желание алкоголика, желание алкоголя у нас также есть у ноксвомики. Noctwomica, and it's that shit. Okay. How you can hear? Why I cannot? Okay. I will try like this. Okay. Okay. So there is always loss of appetite. У него будет сниженный аппетит. And progressive weakness. Прогрессирующая слабость. Mostly in all acid groups, we can see this progressive weakness is there. Мы эту прогрессирующую слабость обычно видим у кислот. In acid phos, acid mur. Например, у ацетикум муриатикум, ацетикум фосфорикум. Ой, нет, сейчас, как это не ацетикум, извините, пожалуйста. Ацидум фосфорикум, ацидум муриатикум, что-то совсем. Окей. So the child will not have no relish to eat. И ребенок тоже не будет хотеть кушать. Sometimes it is due to the abscess ulcers. Отчасти это из-за того, что у него весь рот в язвочках. So we can see in some people recurrently they are suffering from this abscess ulcers. Мы можем часто встретить таких людей, которые страдают вот от этих афтов, у которых афты во рту образуются периодически. Язвочки, афты, да? He suffers. He has aversion to smell of coffee. Smell of Coffee. 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 Окей. У него есть отвращение к запаху кофе. And he has a strong heartburn.
Ага, правильно, ага. У него есть склонность к изжоге. There will be sour belching, sour vomitings. У него будет кислая отрыжка, кислая рвота с с кислым вкусом. Sometimes this vomiting is with streaky blood. There will be the streaks of blood in vomiting. Мгм. В рвоте будут включения кровянистые. So the vomitings, the sourness, the irritations, all the gastric problem generally it is aggravated in the morning. Все его проблемы обостряются утром, включая рвоту и все остальные. Severe nausea in the early morning. Generally, we can see the combination of sulfur. Вот эту утреннюю тошноту мы часто видим в препаратах, в которых есть в составе сульфур. Так как мы говорим об ацидум сульфурикум, там есть сульфур. Им свойственна утренняя тошнота. So he is unable to take cold water because Они не могут when пить холодную воду, потому от нее у них возникает отрыжка. because when he takes this cold water, the chills begins from stomach and spreads all over the body. А также, когда они пьют холодную воду, у них начинается озноб внутри желудка, и потом он распространяется по всему телу. Озноб, начинающийся с желудка. He feels that the stomach is hanging down. They suffocate. The stomach is hanging down. He has a sensation. Hanging. Ага, у них по ощущению, что желудок висит. Да. And then after taking this cold water, after taking this cold water, he gets vomiting. I am not getting your voice. Is there anybody? Technically. I cannot hear you. Okay, can you hear me? Can you hear me? వాసుదేవ 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 నాకు వాయిస్ రావట్లే. వాసుదేవ
Vasudeva. 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 వినిపిస్తుందా? Until we stopped on the sensation of hanging in stomach. Sensation of సెన్సేషన్ ఆఫ్ stomach. Afterwards, we didn't hear anything. యు డిడ్ంట్ హియర్. Hanging down sensation. The stomach, the patient feels the stomach is hanging down. Yeah. This I said. Afterwards, we didn't hear anything. And there is a heartburn, chronic heartburn, Asthma. heartburn, acidity. Heartburn. Okay. У него хроническая изжога. Heartburn. Yes. I think. You get it? Yeah. Heartburn. Yes. Violent spasmodic pains in stomach. Сильная спазм в желудке. Боли в виде спазма. So the peculiarity of the pain, do you remember yesterday? Peculiarity of pain in sulfuric acid. Ну-ка, давайте вспоминайте, какая особенность странная болезнь у сульфурикума ацida. Вчера нам говорили. They come gradually and cease suddenly. Она начинается очень медленно, развивается и заканчивается внезапно. Always the vomiting of sulfuric acid, there is no food, but there will be mostly mucous membrane, this mucus secretion. Препарата. У него обычно там не рвота пищи, а рвота слизи. So he has this nausea, this vomiting feeling, but the food never comes. There is mucus. Along with mucus, there will be blood streak. У него тошнота, у него начинается рвота, но никогда с рвоты не выходит пищевая масса, выходит только слизь, и в этой слизи кровяные пятна. So the patient becomes very, very weak after every vomiting. И человек, пациент после каждой рвоты становится все более и более слабым. So in cases of some
in cases after some intermittent fever, the patient develops splenomegaly. Splenomegaly? Swelling of spleen. Ага. А в случаях перемежающейся лихорадки у пациента обычно начинается, развивается увеличение печени. Спленомегалия. Ой, не So there will be extreme pain, Ага. extreme pain in the area of spleen, abdomen. И будут боли в животе в районе селезенки. It is labor-like pain in the abdomen, extending to hips and back. Такие боли в желудке, в районе селезенки, какие бывают при вирусе Эпштейн-Барра. So this pain again is associated with nausea and vomiting. И эти боли обычно сопровождаются тошнотой и рвотой. And then it is also indicated in cases of diarrhea Также with его great general weakness. назначают в случаях диареи с очень сильной слабостью. Associated with trembling. И с трясучкой. То есть человека трясет от слабости. Weak sinking sensation in the abdomen. И очень сильное ощущение вот такой пустоты в желудке, проваливающейся пустоты в желудке. Как будто The там stools are excoriating. стул раздражающий окружающей ткань, то есть дискорелирующий. Есть слово дискорелирующий? Понятно? Раздражающий, вызывающий раздражение ткани, разъедающий. There will be burning of rectum. И будет жжение из-за того, что стул такой, в анусе будет жжение из прямой кишки. Жжение в анусе. So diarrhea after eating fruits which are unripe. Они очень хотят фруктов, особенно неспелых. So craving for sour tasty. The stool is sour. He has craving for fruit. When he eats unripe fruits, then gets into diarrhea. Нет, не так. Он его ломит по вкусам, и если он ест, он может даже не спелые фрукты есть. Если он ест не спелые фрукты, тогда у него стул еще более кислый и разъедающий. Diarrhea after taking oysters. У него диарея, если он поест устриц. Like ликоподиум. Yes. Как ликоподиум. Stool is watery, orange yellow, stringy, mucus mixed with blood. Стул оранжево-желтого цвета, жидковатый, тянущийся с включением слизи. Sometimes it is greenish or blackish, undigested, smelling like spoiled eggs. Spoiled eggs. Иногда он зеленоватый или черноватый с включениями крови. So it is also indicated in hemorrhoids. Препарат также показан при геморрое. Very sour, itching, painful during stool. Когда есть такая вот кислотность, зуд во время дефекации.
Mostly indicated in hemorrhoids of drunkards. Hemorrhoids of Drunkards who is taking alcohol. Особенно особенно показан при геморрое у алкоголя. Если у алкоголика есть геморрой, то этот препарат вообще хороший. So sometimes the patient may suffer with constipation. When there is constipation, the stool will be like small balls. Иногда у этого человека может развиться запор, и тогда у него стул будет маленькими шариками. Shit stool. So pain in the urinary bladder. Боли в желчном пузыре, нет, извините. Боли в мочевом пузыре. So he has a sensation to pass urine, but when he tries, the passage is postponed. He cannot pass urine. He only gets sensation. У него возникают неэффективные позывы на мочеиспускание. То есть он идет в туалет, но не может начать. Scanty urine, bloody urine. Скудная моча, иногда моча с кровью. So when this kind of urinary problem is there, with this burning and chronic weakness, quivering, so it cures also diabetes when it is indicated. When this type of urination is Yeah, urination, there is sensation but cannot pass urine. This bloody urine is there with sour smell, burning, and then he has this weakness. И когда у человека вот есть вот такая задержка мочеиспускания, неэффективные позывы на мочеиспускание, скудная кислотная моча, и мы его начинаем лечить, а у него очень сильная слабость, мы начинаем его лечить вот от этого, но когда у него при этом проходит диабет. Ну да, если вот эти все симптомы есть, назначаем на эти симптомы, проходят и мочевые симптомы, и диабет. Menses is too frequent and copious, and the flow is dark and thin. Месячные очень частые и очень обильные, выделения жидкие и черноватые. Many symptoms are aggravated before menses. Очень многие симптомы усиливаются перед месячными. There is a peculiar symptom in this remedy. She She gets nightmares before menses. У него есть очень странный симптом у этого препарата. У него кошмары перед месячными. У нее. The vagina is prolapsed and gangrenous. Which prolapse? Vagina. Пролапс вагины. Выпадение влагалища. The leukorrhea is bloody, acrid, milky, or yellowish. Лейкорея, то есть выделение влагалища, могут быть тоже разъедающие, желтоватые, или немножко с кровью. So, okay. Can I repeat? Leukorrhea is yellowish, acrid,
Bloody and bloody, and acrid, milky, or yellowish. или такого молочного цвета. Ну, или консистенция, как молоко. Нет, как молоко. So towards menopause, the woman shows many symptoms. Обычно к менопаузе женщины развиваются многие такие симптомы. Flashes of heat, weakness, sensation of trembling, Can you repeat? flashes of heat, Приливы, weakness, слабость, sensation of trembling, ощущение дрожания внутри, a nervous hurry in all her actions and feelings. Nervous hurry. нервная такая торопливость и Bleeding from uterus and other parts of the other parts. Хорошо. И, по-моему, там такие мурашки в ногах, что он говорит. Также может быть в других частях тела вот эти вот. The blood does not coagulate. Just a minute. Can you repeat the last phrase? I was talking. Bleeding from uterus. Because the blood is not coagulating. Okay. Blood is not coagulating. Кровь не сворачивает. Constipation with small hard balls like sheep's dung. Вот, я вспомнила, что он сказал, да. Кровь может быть летала на других отверстиях, и она не сворачивается. И это вопрос о вечном словом, мы говорили. Okay. So, if a woman approaching menopause comes with these set of symptoms, then we have to select as itself. Если женщина вот с таким набором симптомов приходит к нам и жалуется вот на такие симптомы в период предменопаузы, тогда мы ей прописываем симптомы. So, vomiting in pregnant woman, which is preceded by cough. Также рвота у беременных, рвота у беременных женщин, которые развиваются после того, как они покашляют. Violent itching of the uvula. Сильный зуд, сильный зуд во влагалище. Pain and soreness in larynx. Боли и такое чувство сорванности в горле. Swelling and hoarseness. Отек, охриплость. Это, видимо, могут быть горло. Yes, охриплость. Dry feeling, sensation of roughness in larynx. И ощущение сухости в горле. So the chest he feels very weak in the chest. В груди слабость.
This chest weakness is associated with dysphonia. He does not want to talk because he has this uncomfortable feeling in chest. И это чувство слабости в груди также обычно сочетается с дисфонией, но когда ему трудно говорить. Rapid movement of wings of nose. Rapid movement of wings of nose. Ага. Двигает, раздувает ноздри. Like in? Like in lipopodium. Yes, lycopodium. Yes. Также у липоподиума. Раздувает ноздри. Except in the morning, the cough is dry and hacking. Except in the morning, he has this vomiting, no? Other than morning, he has this dryness. Okay. And Кашель, кроме утреннего времени, кашель все время сухой. Утром, да? Остальное время. the cough is aggravated in open air. Кашель хуже на открытом воздухе. Aggravated by talking, aggravated by cold drinks. Ухудшение кашля от холодного воздуха и от разговоров. When there is a peculiar modality, Но the есть, cough is aggravated by smell of coffee. есть очень особенный симптом. Кашель хуже становится от запаха кофе. Cough followed by itching and vomiting. After cough, he gets itching in the throat. Потом кашель, после которого возникает зуд в горле и рвота из-за этого зуда. Тоже странно. Always the expectoration is much in the morning. Выделение больше, ну, то есть мокроты больше утром всегда. It is dark И она темная, with thin blood streaks. с тонкими прожилками крови Mixed in mucus. и смешанная кровь, смешанная со слизью. So there will be weakness in the chest with burning and stitching pains. Слабость в груди с жжением и с такими прошивающими болями. He feels more pressure on left side of the chest. Больше симптомов с левой стороны. So generally he has affinity to right side, no? But this chest there is left side. Симптомов именно со стороны груди больше с левой стороны. А что это вчера мы говорили? То есть остальные симптомы больше справа, а симптомы груди больше слева. Profuse hemorrhage from lungs with ulceration. From lungs? No? From lungs. 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 From lungs. Yes.
Попутное кровотечение из легких. Да. Feeling of oppression and suffocation in chest. Ощущение, ну, какой-то, как это, помехи и одышки в груди. Что-то мешает. It is little bit, this oppression and suffocation is little bit relieved when the legs are hanging down. If he hangs his legs down, he feels little better. Если он смешивает руки вниз, тогда ему чуть-чуть лучше. When he's hanging legs, When his legs, ноги если смешивает, тогда ему лучше. So he's sitting, legs like когда ноги висят, у него вот это чувство в груди и глубокого дыхания, оно лучше. stitching pains in the heart with palpitation. Вшивающая боль в сердце, сердцебиение. There will be great weakness in spine. Сильная слабость в спине. Felt mostly when he is standing and sitting. Боли больше, когда он стоит, чем когда сидит. So when he lies down, there will be some amelioration of spine pain. А когда ложится, лучше с этими болями в спине. When sitting also better. When sitting. When? No. Sitting and standing, there is aggravation in pain. Sitting and standing aggravation. Да, я неправильно сказала. Когда стоит и когда сидит, у него улучшение, когда лежит, чуть-чуть улучшаются боли в спине. Pain in lumbar region. Lower back, lumbar. Боли в области креста. So he feels sour between the blades of shoulders. What? Between the blades. И также между лопатками. Поясница между лопатками. Aggravated while coughing. Хуже от кашля. Боль в спине хуже от кашля. Stiffening of joints in the spine, aggravated in the morning. Такая скованность в суставах спины, утром хуже. So black and blue spots on the limbs. Могут быть такие голубые пятна на конечностях. Stitching pain in the shoulder, aggravated by lifting. Прошивающие боли в плечах, хуже, когда поднимает тяжести. So chafing of thighs after raising. The skin becomes inflamed by rubbing. Боль в бедрах хуже, когда он встает. Swollen veins in the feet. Отечные вены в ногах.
Switching of fingers during sleep. Ага, дергаются пальчики, когда спит. Chilblains of frost-bitten parts. Chilblains. Chilblains. Can you write them? Yes. Могу понять. Chilblains. Пальчиком, как прикинь, когда в комнате. Когда я прикинь в комнате. Just a minute, we will check the whole. Chill. Okay. Blame. Blind. Ну да. Нет? Painful red area after exposing to chill, cold. In Russia, when we go into ice without shoes, what will happen? Yeah, because the translation is just chill, like Russian word chill. Redness of foot, and there will be ulceration here. Yeah. After redness of foot, Yeah. when he is exposed, when he come back, there will be no healing. It goes into ulceration. It will be first numbness, then formication. Yes. It is First, when it is exposed to cold things, there will be inflammation of skin at that part, which is directly exposed to cold. Usually it is numbness. First, it starts as numbness, then it becomes inflamed, then it goes into ulceration. That is the process. Because circulation is slow. Ну, короче, что-то там с пальцами, что происходит до того, как начинает немиться холодно. Сначала как бы они краснеют. Вот это. Не знаю, такого слова, перевод такой дает переводчик, просто азбука. Не знаю. Okay. Maybe it is not so important. Huh? Maybe it is not so important. Yeah. Because of this ulceration here, the main underlying factor is the ulceration. The tendency to ulcerate is more in this remedy, because the sibilants are also there in Carbo animalis, many carbon groups. There, due to slow circulation, they develop this condition. But here, the tendency to ulcerate is more prominent. В общем, у этого препарата самая яркая тенденция – это тенденция к изъявлению. Например, у группы карбона, у нее такая тенденция, она из повышения кровообращения. А здесь именно сама вот эта тенденция к тому, чтобы образовывались тягы. Сифилитик. Very much syphilitic. Yeah, this is
This covers choric and syphilitic Then tuberculosis. tuberculosis also. Он покрывает не только сифилитическими, но также споры и туберкулезом. Но туберкулезом я от всей движения точно бесспорно возможно, там не столько. He falls asleep very late and gets awakened very early. Late to sleep and gets awaken early. Он ложится поздно, а встает рано. But he falls asleep very, very late, yet he gets awakened very early. Bad sleep. Short bad sleep, yes? Yes. Shortness of sleep. У него короткий сон, он ложится очень поздно, а встает очень рано. So nightmares, especially before menses. Ему свойственны кошмары, особенно перед месячными. Это его особенность. So there are very little generalities, and then we see relations, and then we complete this remedy and goes to next remedy on Monday. На следующем занятии мы закончим с этим препаратом, перейдем к следующему. Это праздник Бабы. Vasudeva.